Yes, yes, ladies and gentlemen, aba Gusii once Siasa mwabeta. What do you have apart from the ring light? Anyway, aba Gusii once Siasa mwabeta. There is a very urgent message I want to pass to you. A message ya toikeire. Igaze chimesa chito chia mangana agwateka. I have a question because specifically ntetenkwa ni aba Gusii, more especially abantu ba Kisii County. Is Fred Matiang'i losing the ground, especially in Kisii County? Because Simba Arati is slowly gaining the ground. Perceptionally speaking, Simba Arati is gaining. And I'm saying this confidently based on the recent activities zenye zimefanyika imeyagusi wose Kisii County. You ya mbetereiri in there's a probability, there's a perception kama Simba Arati has gained the ground, there's a perception created that Simba Arati is slowly gaining ground. Another question, ladies and gentlemen, who is the spokesperson ya Gusii? Ningo? Is it Simba Arati? Because I know you have heard Simba Arati saying Gusii. That's just the saying. Of course, we all know the de facto spokesperson of Gusii ni Fred Matiang'i, based on the numbers. Okay, it is being perceived that Simba Arati is slowly gaining the ground, but I can confidently tell you that Fred Matiang'i still enjoying the massive support yaba Gusii abange. Fred Matiang'i still nabwate massive following korwa aba Gusii, because in the tenkwa specifically aba Gusii still Fred Matiang'i is commanding massive following. So why is it being perceived then that Simba Arati is slowly gaining momentum, and Fred Matiang'i is actually slowly losing it? It's losing the battle. Last year, 2025, Fred Matiang'i was, I can confidently say that Fred Matiang'i was at 95 in Kisii County. 95% was controlling 95% of the following. Abantu bamwe talk about 95% when Simba Arati actually was at the crossroad. Ekera ringi kovo confused, nani atafollow juu angefuata hii mrengo pengine angepoteza. That is how it was being perceived then. Now Fred Matiang'i is at 82, but that is an A. Yeah, that is an A. It's not bad, but why is he losing the ground? Yabano batebye ese mbai nyori gento gete buna siasa yabele ne kuiruga siasa bunere. By the way, siasa is so dynamic. Siasa na bego change, it is subjected to change anytime. That is why nakwambia siasa ya 2024 is different na siasa ya 2026, siasa ya 2017 is very different. The friends wenye walikuwa pamoja in 2017, Ruto akina Matiang'i na Uhuru Kenyatta, today akina Gachagua, today unaona talking in a different language. Wenye walikuwa wana talk in a different language then, the likes of Gachagua na Kalonzo Musyoka, now ndio wanasema kwamba sisi ndio tutawapeleka Kanani. Why is it so? Tigabano mbatebye bune kigendete ime siasa, more especially yabantu abere between Simba Arati na Fred Matiang'i. 2000 and before 2022 election, Matiang'i alikuwa CS wa Interior, Simba Arati alikuwa mbunge wa huko Nairobi. So Simba Arati alikuwa anataka ugavana wa Kisii County, na Matiang'i because alijoin Azimio and the chairman of Azimio was Uhuru Kenyatta, alikuwa promised that Raila Amolo Odinga akichukua serikali na abe maintained as a cabinet secretary, probably akwe maintained as Interior cabinet secretary. So Simba Arati alienjoy support ya Fred Matiang'i. By then the former governor alikuwa anampinga kabisa Simba Arati, alikuwa anamtaka. In fact alikuwa wazi na kuambia watu ya kwamba kuna utoto inaletwa hapa, kuna mtoto akona utoto. Hiyo aki-address like alikuwa anamaanisha Simba Arati, but Simba Arati alikuwa darling ya watu na alivutiwa kabisa na watu wengi. So Simba Arati akashinda ugavana, Matiang'i ni kama alipoteza because Raila Amolo Odinga alipoteza, and that is how Matiang'i lost the state job na akajitafutia kule nje, akaenda kuwork at the World Bank. 2023
Na umesikia Simba Arati akisema kwamba enero monogeri kamili wa Gusii, yani yeye ndio spokesperson ya Gusii. A position which is njanya kwa elective. It is not elective position. In a position okoego egoje automatic according to how bonokora abantu was according to your following in your community. Spokesperson kingpin. Yes, kama kingpin. In a position utanya kwa elected. So ndete nkuwa na speed sana because I don't want to spend a lot of time here. 2024 amanganaje nizi maandamano nini ikafanyika. Mambo hapa na pale ikafanyika. Sasa tukiapproach 2024, tukiapproach 2025, ebirero korwa saba Kenya, asaba Gusii bana ime. Baba tanga, where is Fred Matiang'i? We saw the work you are doing in every ministry you are assigned. Every assignment you are assigned, you delivered, you overdid. Yani uli overwork. Every ministry, be it the Ministry of ICT, the Ministry of Education, the Ministry of Interior, you performed. Where are you? This is the time we need you. We need you, Fred Matiang'i, to save this nation. And indeed, in 2025 last year, Matiang'i agasoa ime ya Kenya, agacha tege mpaka Gusii. Akaba welcomed in homecoming. Abantu bagacha bange bakumurutota ose bakumu-welcome omo gaka Fred Matiang'i uno mwana weliraba. So a perception also was created that Fred Matiang'i is controlling these people. You can't go to Kisii unless you go through Fred Matiang'i. Hapo ndipo Simba Arati pia aliona guy ina akagetenga nincho monogeri rasmi wa aba Gusii bonds. What is not happening? In fact, it was forced to be behind Fred Matiang'i. Anything, Simba Arati bila kuficha he has been pro William Samoei Ruto. In fact, since baba aingie kwa serikali amekuwa tu hapo. So it was forced not to praise William Samoei Ruto. It was forced to be behind Fred Matiang'i. So Simba no nogeribomo Gusii, but forced to be behind Fred Matiang'i. So unataka kuniambia who is the spokesperson of Gusii? This answers the question that the de facto kingpin ama spokesperson ya Gusii is none other than Fred Matiang'i. And that is how Fred Matiang'i during the homecoming chisema cha Gusii alipata massive following. That is where the over 95% came from. And that it was perceived so that unless you are behind Fred Matiang'i na liura nyole birogo BNCP, be it MCA, governor, senator, MP, woman rep, it is all through. Okay, seeing Fred Matiang'i, when you are a pro Fred Matiang'i, na liura koreki, na liura kinyole, na liura kimuleke. That is why people like Glory Oroba aliresign from alipita hivi alifanya hivi kwa sababu alijua kwamba in future nitaulizia kiti probably chabo basi constituency, na hapa lazima nikae nyuma ya Fred Matiang'i mapema ndatara sororo. That is why people like Senator Onyonga amekuwa kissing Fred Matiang'i. That is why people like oyu Gibagendi amekuwa nyuma ya Fred Matiang'i. That is why Okongo Mugeni umuntu Nyamira amejiunga na Fred Matiang'i, na abande bonsi pi bakajiunga na Fred Matiang'i. Fred Matiang'i became a darling, na Simba Arati was projected as a man who is doomed to fail. In fact, that is when Simba Arati was at the crossroad. Simba Arati was at the loose end. Simba Arati was confused. Simba Arati was at a dilemma. In fact, alikuwa anashindwa. Sasa mimi ni deputy party leader wa ODM, one of the biggest parties we have in this country. Sasa nitafanya vipi? Nikiresign itakuwa uoga. Nisipomuunga Fred Matiang'i nitapoteza. Nikimuunga Fred Matiang'i itakuwa nimeenda kinyume cha chama, nimetoka kwa ofisi kubwa. Sasa nitafanya namna gani? Na mimi ndio nilikuwa darling ya Gusii NCP. Simba Arati tuliona kwamba siasa yake kidogo tu ilianza kukua ilikuwa ngumu, ilianza kukaa ngumu. Hata yeye aliona ya kwamba, hata sometimes tuliona ya kwamba ujamaa kukaa re-elected itakuwa kazi ngumu. That is why people like Momaimo Onyonga akabange na Fred Matiang'i with a hope that in 2027 atajiunga hapo na aweze kuulizia kiti cha ugavana kwa urais
Na from then tumeona watu like the former CS for education under William Samoei Ruto administration, bwana Machogu akijiunga na Fred Okengo Matiang'i na akising one time Kasongo aende, Kasongo ni mwizi si mwizi, Kasongo ni aende asiende. Tumemuona hapo akijiunga hapo na ganga yae no kobolyo bugabana wa 2027 through Fred Okengo Matiang'i. Taringa anje te Fred Okengo Matiang'i onyolire a ground ekere pro Fred Okengo Matiang'i na kiara kola convince abantu is to go behind Fred Okengo Matiang'i elinde achirinde anyore obugabana. This is 2026. A lot have changed. Nini hiyo imechange? Hapa Gusii bonsi because hapa Kenya bonsi pi walikuwa wanatarajia ya kwamba Omorai Fred Okengo Matiang'i ataform chama chake, ama kuna chama ilikuwa inasemekana inakuwa controlled na Fred Okengo Matiang'i, chama cha UPA. Unaget your point? So hiyo chama ilikuwa projected like tulidhania kwamba Freddy akikam atajiunga na hiyo chama, ama pengine atengeneze chama chake atupeleke sisi moja kwa moja aba kusirende bakachaka mosaso komogoko bakachaka koiria tebichuri gochia nga this is the time Gusii nerara gambe, this is the only time Gusii nerara occupy the top office, this is the time because aba iko bonsi baitabire Gen Z baitabire aba Kenya bonsi baitabire, this is the only time we have elinde torae buna egesa gukio Gusii bakachaka kusasokera omwaka oso mwana gwiraba Fred Okengo Matiang'i. That is why Maraga is so blameless. Maraga ana mambo, Maraga ni mtu mpole. In fact tulikuwa tunampenda venye alifanya kazi na heshima, venye alitumia ukweli. But because of Fred Okengo Matiang'i abantu bakachaka koranga abanga Maraga, what are you doing man? This is our time. You want to spoil man, itobote talinga bangete Maraga, but because they are so determined to make sure that Fred Okengo Matiang'i occupy the top office, that is why walikuwa there is that narrative that like tulikuwa ama walikuwa wanachukia David Kenani Maraga, which is not true. The fact is walikuwa wanataka kutumia mbinu yoyote ku make sure that Fred Okengo Matiang'i occupy the top office. Vintu vichinchanga in 2026 ama approaching 2026, mkike toko iwa Fred Okengo Matiang'i anakuja na Jubilee, anakuwa sponsored na the former president Uhuru Muigai Kenyatta. Ndora kana ya probably Matiang'i hajatengeneza pesa ya kusimamia campaign. Uhuru Kenyatta akona kichele, so acha msponsor ya kidogo. Tunasikia Matiang'i hata si party leader, Matiang'i amemekiwa akuwe deputy party leader. Like Uhuru Kenyatta, if you are so keen in making Fred Okengo Matiang'i the 6th president of Kenya, why unamake akae deputy party leader? Why mbona usimwachie chama akae party leader wa Jubilee? Sawa, it's okay. So chinkroche hapa Gusii usinaona ba Kenya bande chikachaka kuira nanze is Fred Okengo Matiang'i really serious in presidency? Atijamuona pia akikampeni sana. Fred Okengo Matiang'i is not attacking the government the way it's supposed to be attacked. But anyway, that is tactic. Hiyo ni cheap politics. But anyway, that is the tactics of Fred Okengo Matiang'i. But yenge ndo kia mbete kuchanganya Gusii kusinomo Kenya di general. Why deputy party leader wa Jubilee? Okay, why mbona hujaform party yako? Are you really serious? But people like us bali tuegenete kabisa in Fred Okengo Matiang'i. Aliwa anasema party ni party, as long as Gusii at the top office ni sawa, tuko sawa. Otherwise sisi ni minority, na whichever kama tumepata support ya hawa vigogo wakuu wenye wana control hii country, the likes of the Kikuyu, the likes of Luo, the likes of those people, acha tu tujifanye bora tu tushinde ile kuu. Moisonde Azimio, Uhuru ameanza kurevive Azimio. Guess who is the party leader? Is none other than Stephen Kalonzo Musyoka. So you the head of Jubilee, you have revived Azimio coalition. Make Kalonzo Musyoka to be a party leader. So that is automatically, it's like Kalonzo is a presidential candidate. Matiang'i maybe akwe deputy president ama tafutiwe mahali hapo.
imetuchanganya hata zaidi. Currently, Simba Arati is at the government, enjoying protection of the government. It is being said that Simba Arati is a goon. Mono chechi burabu chiko kole kana ime ya Gusii, say to be specific in Kisii. Simba Arati is a goon and is enjoying state protection. Simba Arati, it is being said as a deputy party leader wa ODM, anakuwa sponsored na government Kasongo na Ruto mwenyewe kukara out those activities zenye munaona kule Gusii. And the fact that Fred Matiang'i hajatupea mwelekeo vizuri kama ataendea the top seat. The fact yeye ni deputy party leader wa Jubilee, is not even Azimio deputy party leader, so hajatupea mwelekeo kabisa. Simba Arati has capitalized on that opportunity. Simba Arati obeire ka gutumia that opportunity ku convince some of those members when walikuwa on the fence ba tekerete Fred Matiang'i ne rura chikoba onyari koba convince. Since Fred Matiang'i might not go to the top office, hiyo imemsave Simba Paul Arati. 2, Matiang'i is a deputy party leader just like Simba Paul Arati. 3, Matiang'i is a Jubilee member, Jubilee which has the roots ya Abaikoyo. Simba Arati equally is a deputy party leader of ODM, one of the biggest parties we have in Kenya. Matiang'i is on the other side of Uhuru Kenyatta. Simba Arati is on the side of President William Samoei Ruto. Is the incumbent governor, is enjoying state resources. So, ametumia hizo resources to convince people with goonism, kutumia chigun, abantu bono nkobo abale, and that is why is now creating that perception that is slowly gaining the ground. Ladies and gentlemen, in this video, I hope we have answered the question why it is being perceived that Simba Arati is slowly gaining the ground, and Matiang'i is perceived to be losing the ground. In this video, we have answered who is the current spokesperson your Homo Gusii. Is it Simba Arati who has been bragging that I'm the spokesperson ya Homo Gusii, njeno monogali kabisa Homo Gusii? Ama ni Fred Matiang'i yeye hajaisema yeye ni spokesperson ya Homo Gusii, but we all know that spokesperson ama kingpinship has never been elective. Kingpinship negento ko inherit osnegent kegocha automatically based on the numbers you control. Those are my views, ladies and gentlemen. Probably no what will be divergent. Kindly drop them in the comment section below. My name is SC Bon, and that is Raw Politics. I think those who have been following politics, moma ichipo indechi na bochire igo, korubono probably 2007 na bochire change, but mangana ligo chiko change mono. That is how things are. I'm just monitoring politics, especially at Gusii, slow by slow. Mayenga iganga ya Fred Matiang'i, because up to now ntura manyabu yomwelekeo Fred Matiang'i. That is why people are reluctant. That is why people are confused, and that is why probably Simba Arati ana manipulate people there. I like Simba Arati see it in the campaign, but into bwate bono itoroli ito ya tokunya police nki abantu ba we should all kila mtu ali siri toroli ito na into tornyo ko sinko kama tuli na into seito ngombe ito to nyako kaba chingombe chejirani hapana. So I'm not the campaign in any way Simba Arati. Simba Arati is my friend. Simba Arati sijanikosea na sijaona makosa yake, but now we have our own son Okohem at the biggest office. Kama hata kuwa hapo, then it is a discussion for another day. It's a discussion for another day. But as by now, because we are just confused, because we don't know, let's rally our support behind Fred Matiang'i. Ladies and gentlemen, see you in the next video. My name is SC Bon, political analyst, Neye Gusii TV, Nyasaye Oyue.